LA Última Conexión, Parte 1, LA Aplicación Negra. A las 2:17 de la madrugada, Valeria se despertó de repente. No sabía por qué. La habitación estaba completamente oscura. Solo la luz de la luna entraba por la ventana y proyectaba una sombra sobre la pared. Valeria tomó su teléfono. La pantalla se encendió sola. Había una notificación. Alguien está viendo tu cámara. Valeria frunció el ceño. Que miró la cámara frontal de su teléfono. No había nada. Solo su propio rostro. Entonces llegó otro mensaje. No mires detrás de ti. Valeria dejó de respirar. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Detrás de ella se escuchó un pequeño ruido. Crack, como si alguien hubiera pasado el suelo. Valeria cerró los ojos. Su teléfono vibró nuevamente. Te dije que no miras. Valeria lanzó el teléfono sobre la cama y salió corriendo de la habitación. En el pasillo encontró a su hermano Mateo. ¿Qué ocurre? Preguntó él. Valeria le mostró el teléfono. Pero el mensaje había desaparecido. El chat estaba completamente vacío. Estaba aquí, dijo Valeria. Alguien me estaba escribiendo. Mateo miró la pantalla. Probablemente fue una aplicación. Yo no descargué ninguna aplicación. Mateo suspiró. Vuelve a dormir. Valeria regresó lentamente a su habitación. Pero cuando encendió la luz, se quedó completamente paralizada. En el espejo había algo escrito. 3 palabras. Ya te encontré. A la mañana siguiente, Valeria les contó todo a sus 3 mejores amigos, Nico, Emma y Leo. Nico se rió. Tal vez alguien te está gastando una broma. No conozco a nadie que pueda entrar en mi teléfono. Leo tomó el móvil de Valeria. Vamos a revisar todas tus aplicaciones. Revisar Instagram, TikTok, mensajes, fotos, juegos, todo parecía normal. Pero al final de la lista apareció una aplicación negra. No tenía nombre, solo un icono completamente oscuro. Emma retrocedió. ¿Qué es eso? Valeria negó con la cabeza. No lo sé. Nico sonrió. Vamos a abrirla. No, dijo Emma rápidamente. Pero Nico ya había tocado la pantalla. El teléfono se quedó negro. Después apareció una frase. ¿Quieres ver lo que nadie más puede ver? Debajo aparecieron 2 botones. Sí, no. Nico miró a los demás. ¿Qué puede pasar? Emma le quitó el teléfono. No lo toques. Pero la pantalla cambió sola. Sí, la aplicación se abrió. Durante unos segundos solo apareció una pantalla negra. Después comenzó una transmisión en directo. Valeria sintió que su corazón se detenía. La transmisión mostraba exactamente la habitación en la que estaban sentados. Los 4 aparecían en la pantalla. Pero había algo extraño. La cámara estaba colocada detrás de ellos. Y ninguno había colocado una cámara allí. ¿Cómo está grabando esto? Preguntó Leo. Nico revisó el teléfono. No lo sé. Entonces apareció un contador. 3 o'clock, 2:59, 2:58. Valeria miró a sus amigos. ¿Qué va a pasar cuando llegue a 0? Nadie respondió. El contador continuó bajando. 0:10, 0:09, 0:08. Emma comenzó a ponerse nerviosa. 0:03, 0:02, 0:01, 0:100. La transmisión cambió. Ahora mostraba un pasillo oscuro. Al final había una puerta. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Detrás solo había oscuridad. Entonces apareció un mensaje. Esta noche, uno de ustedes no volverá a casa. Nico dejó de sonreír. Esto ya no es una broma. En ese momento, el teléfono de Leo vibró. Había recibido un mensaje de un número desconocido. No vuelvas a casa esta noche. Leo levantó lentamente la mirada. ¿Por qué alguien me ha enviado esto? Valeria miró la pantalla. ¿Quién sabe dónde vives? Leo intentó llamar al número. La llamada fue respondida inmediatamente. Durante unos segundos no se escuchó nada. Solo una respiración, lenta, profunda. Entonces una voz susurró. Leo. Leo dejó caer el teléfono. La llamada terminó. 5 segundos después, apareció otro mensaje. Demasiado tarde. Esa noche,
Leo decidió dormir en casa de Nico. Nadie quería quedarse solo. Los cuatro dejaron sus teléfonos sobre la mesa. Durante varias horas no ocurrió nada. Hasta que el reloj marcó las 2:17 de la madrugada. Todos los teléfonos se encendieron al mismo tiempo. La aplicación negra volvió a abrirse. La transmisión mostraba una habitación. Leo se quedó pálido. Esa mi habitación. En la pantalla, la puerta del armario comenzó a abrirse. Muy lentamente. Valeria miró a Leo. ¿Hay alguien en tu casa? Leo negó con la cabeza. No. Entonces la puerta del armario terminó de abrirse. La transmisión se acercó lentamente. Dentro del armario no había nadie. Pero en la parte interior había una frase escrita. Leo, ¿por qué te fuiste? Leo retrocedió. Yo no escribí eso. Entonces su teléfono mostró un nuevo mensaje. Vuelve a casa. Leo miró a sus amigos. Tengo que ir. No, dijo Valeria. Pero Leo ya había tomado sus llaves. Solo quiero comprobar que no hay nadie. Nico se levantó. Voy contigo. Los cuatro salieron del apartamento. La casa de Leo estaba a 15 minutos. Cuando llegaron, la puerta principal estaba abierta. Todas las luces estaban apagadas. Leo, llamó Valeria. Nadie respondió. Entraron lentamente. El teléfono de Emma vibró. La aplicación mostraba una nueva frase. No entres los cuatro. Todos se quedaron inmóviles. Desde el piso de arriba se escuchó un golpe. Pum. Después otro. Pum. Y después un tercero. Pum. Leo miró las escaleras. Tal vez alguien está allí. Nico encendió su linterna. Vamos. Subieron lentamente. La puerta de la habitación de Leo estaba cerrada. Leo colocó la mano sobre el pomo. ¿Estás seguro? Preguntó Valeria. Leo no respondió. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía. No había nadie. Pero en la pared había una frase escrita. Uno menos. El teléfono de Leo cayó al suelo. La pantalla mostró. Leo. 0%. Valeria gritó. Entonces el teléfono comenzó a sonar. En la pantalla aparecía. Leo está LLAMANDO. Leo estaba de pie frente a ellos. Pero su teléfono estaba en el suelo. Nico respondió la llamada. Al otro lado se escuchó una voz. La voz de Leo. No debestes venir. Nico miró a Leo. ¿Quién eres? El Leo que estaba frente a ellos sonrió lentamente. Pero la voz del teléfono respondió. No soy Leo. La habitación quedó completamente en silencio. La figura que parecía Leo levantó lentamente la cabeza. Y dijo. Entonces ¿quién soy? Las luces se apagaron. Valeria sintió que alguien le susurraba al oído. Ahora te toca a ti. Y cuando las luces volvieron. Leo había desaparecido. Pero en la pared había una nueva frase. La aplicación ya tiene su primera copia. Continuará.